Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Nayat idam agra asana bhavishyanti ato nitanad. Nayatidamagrahasana bhavishyato nidhanat. Anumitam antarat vai vibhati mrshaikarase. Anumitam antaratva vibhati nishaikarase. Ata upamiyate dravinajati vikalpa patair. Ata upamiyate dravinajati vikalpapatair. Vitat mano vilasam ratam ityavayantyabudah. Vitata mano vilasamritamritya vayantya buddha. Translation by the disciples of His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. Since this universe did not exist prior to its creation and will not longer exist after its annihilation, we conclude that in the interim it is nothing more than a manifestation imagined to be visible within you, whose spiritual enjoyment never changes. We liken this universe to the transformation of various material substances into diverse forms. Certainly, those who believe that this figment of the imagination is substantially real are less intelligent. Řekla, jelikož tento vesmír neexistoval před svým stvořením a nebude existovat po svém zničení, vyvozujeme, že mezi tím není ničím jiným než projevem údajně viditelným v tobě, jehož duchovní požitek se nikdy nemění. Tento vesmír přirovnáváme k přeměně různých hmotných podstat do rozmanitých podob. Ti, kdo věří, že je tento výplod představivosti skutečný, jsou zajisté méně inteligentní. Purport. Having thus defeated all attempts of the ritualists to prove the substantial reality of material creation, the personified Vedas now present positive evidence to the contrary, that this world is unreal in that it is temporary. Before the creation of the universe and after its dissolution, only the spiritual reality of the Supreme Lord, along with his abode and entourage, continue to exist. The Shrutis confirm this. Atma va idam eka evagra asit. Prior to the creation of this universe, only the self existed. Aitareya Upanishad 1:1. Nasat asin no asit sadasit tadanim. At that time, neither the subtle nor the gross aspects of matter were present. Rig Veda 10, 129, 1. One can understand the relativity of creation by an analogy. When basic materials like clay and metal are processed and shaped into various products, the created objects exist separately from the clay and metal only in name and form. The basic substance remains unchanged. Similarly, when the energies of the Supreme Lord are transformed into the known things of this world, these things exist separately from him only in name and form. In the Chandogya Upanishad 6.1.4-6, the sage Udalaka explains a similar analogy to his son. Yata somyaikena mritpindena sarvam mrin mayam vigyatam syat vacharam bhanam vikaro namadhyayam mritikityeva satyam. For example, my dear boy, by understanding a single lump of clay, one can understand everything made from clay. The existence of transformed products is only a certain creation of language, a matter of assigning designations. The clay alone is real. In conclusion, there is no convincing evidence that the things of this world are eternal or substantial.
while there is overwhelming evidence that they are temporary and conditioned by false designations. Therefore, only the ignorant can take the imaginary permutations of matter to be real. Srila Sridhar Swami prays, Mukta Kundala Kankana Kinkini Parinatam Kanakam Paramartataha Mahat Ahankritika Pramukham Tata Naraharir na param paramartataha. Transformations of gold, such as crowns, earrings, bangles, and ankle bells, are not ultimately separate from gold itself. Similarly, the material elements headed by the Mahat, false ego, and Ita are not ultimately separate from Lord Narahari. Význam. Poté, co zosobněné Védy takto vyvrátily všechny pokusy ritualistů dokázat podstatu hmotného stvoření, na ní předkládají pozitivní důkaz opaku, že je tento svět neskutečný ve smyslu dočasnosti. Před stvořením a po zániku vesmíru dále existuje pouze duchovní skutečnost, nejvyšší pán spolu s jeho sídlem a doprovodem. Šruty to potvrzují. Atma va idam eka eva gra asit. Před stvořením tohoto vesmíru existovalo pouze já. To je z Aitareya Upanishady. Násad asi nosad asi tadání. V té době nebyly přítomny jemné ani hrubé aspekty hmoty. To je z Rigvedy. Relativitu stvoření lze pochopit pomocí příměru. Když jsou základní materiály jako hlína a kov zpracovávány a utvářeny do různých výrobků, vytvořené předměty existují odděleně od hlíny a kovu, pouze co do jména a podoby. Základní podstata zůstává nezměněná. Podobně, když jsou energie nejvyššího pána přeměněny ve známé věci tohoto světa, tyto věci od něho existují odděleně pouze co do jména a podoby. V Čándogya Upanishadě mudrc Udalaka vysvětluje podobný příměr svému synovi. Yatha saumyaikéna mritpindéna sarvam mrin mayam vigyatam syat váčáram bhanam vikáro námadheyam mrtikéti eva satyam. Například, můj milý chlapče, porozuměním jediné hroudě hlíny lze porozumět všemu, co je vytvořeno z hlíny. Existence přeměněných výtvorů spočívá pouze v jazyku, způsobu označení. Jen hlína samotná je skutečná. Závěrem lze říci, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, že věci tohoto světa jsou věčné nebo mají podstatu. Zatímco existují drtivé důkazy, že jsou dočasné a podmíněné falešnými označeními. Proto pouze nevědomí mohou považovat imaginární přeměny hmoty za skutečné. Šrila Sridhar Swami se modlí. Přeměny zlata jako koruny, náušnice, náramky a nákotničky nejsou v konečném smyslu oddělené od samotného zlata. Podobně hmotné prvky počínaje mahat, falešným egem a éterem nejsou v konečném smyslu oddělené od pána Narahariho. Hare Krishna. Hare Krishna. So we continue to read this high philosophy of the Vedas, who are praying to the Supreme Personality of Godhead. Tak pokračujeme s tím čtením těch velice učených modliteb osobněných véd, který se modlí k nejvyšší osobnosti božství. And in this verse they explain that only Lord existed prior of this material existence, and that after the annihilation of this material world, only Him will exist. And so they conclude that in the meantime, everything that exists is in fact illusory. Takže tady ty vysvětlené vedy vysvětlují, že předtím, než cokoliv bylo stvořeno, tak byl pouze nejvyšší pán a i poté, co všechno zanikne, tak zbývá pouze nejvyšší pán. Takže vlastně tady to shrnují, že všechno, co je tady v tom výtvoru, tak je v podstatě iluzorní. And they say that on the other hand, the Lord's enjoyment
is never changes even. A na druhou stranu, tak tady i vysvětlují, že Pánův požitek se nikdy nemění dokonce. Yes. So, and it's interesting that the same philosophy is taught by Krishna himself to Lord Brahma in the second canto of Srimad Bhagavatam. A je zajímavé, že tu stejnou filozofii učí Pán Krishna i Pána Brahmu ve druhém kantu Srimad Bhagavatamu. Yes, in the 9th chapter, in 4 verses from 33 to 36. These are Chaturshloki Bhagavatam. Tak v 9. kapitole 2. zpěvu 4 verše, to Chaturshloki od 33. do 36. verše. This is Chaturshloka Chaturshloki of Bhagavatam. Bhagavatam. And in the first verse, Lord says, Aham vasam evagri nanyatyat sat asat param paschataham yatyetacha yo vishashita sosmeham. That Lord Brahma, that what you see now, only I existed prior of this existence. Tam vysvětluje Pánu Brahmovi, že Brahmo, to, co vidíš, není teď, tak pouze já jsem předtím existoval. I will translate by paraphrasing, not completely word by word, so you can translate easily. So, and what you see now, it's also only me. A to, co vidíš nyní, jsem také pouze já. And after annihilation, what will exist, it will also be only me. A to, co zůstane po zničení, budu také pouze já. Yes, so it's interesting that Lord explains that everything is Him. Je to zajímavé, že tady Pán vysvětluje, že všechno je on. And in the beginning of Srimad Bhagavatam, it is also explained, Vadanti tat tatvad vigyam tatvam yajgyanam advayam brahmati paramatmati bhagavaniti shabdati. It's only one absolute reality. A na začátku Srimad Bhagavatamu je také vysvětleno, že existuje pouze jedna absolutní realita. And the advaya gyan, it means that there is one absolute reality, one consciousness, but it is perceived in 3 features, as Bhagavan, Paramatma, and Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Je vysvětleno, že toto advaya gyan, jako nedvojná substance, jako absolutní realita, tak je vlastně jedno vědomí a je vnímáno ve 3 aspektech. So we should understand that everything that exists is the manifestation of Krishna. My jsme měli porozumět tomu, že všechno, co existuje, tak je projevem Krishny. Whatever is attractive to us, it's Krishna. Cokoliv nás přitahuje, tak je Krishna. Even the most ardent atheists are attracted only to Krishna. I ty nejvíce zarputilí ateisté jsou přitahováni pouze ke Krishnovi. And this is explained also in 10th chapter of Bhagavad-gita. To je také vysvětleno v 10. kapitole Bhagavad-gita. He explains that whatever there is something beautiful, attractive, wonderful, it's just a spark of my splendor. Tam vysvětluje Krishna, že kdykoliv je něco pěkného, jako nádherného, tak je to jenom zlomek mé nádhery. So, if we are attracted to some natural beauty, Tak pokud jste přitahovaní k nějaké přírodní nádheře, or to the opposite sex, nebo k opačnému pohlaví, or to some taste of food, for example, nebo k nějaké chuti jídla například, or whatever we are attracted to, it's in fact manifestation of Krishna. tak cokoliv, k čemu jsme přitahovaní, je ve skutečnosti projevem Krishny. So everyone is helplessly attracted by Krishna, Tak každý je bezmocně přitahovaný ke Krishnovi. even if he haven't heard about Krishna in his life. Pokud neslyšel o Krishnovi v jeho životě. Yes, but this is the fact. We cannot live without attraction to Krishna. A tohle je fakt. Nemůžeme žít bez přitahování ke Krishnovi. And
we also crave for the love from Krishna. A my také toužíme, dychtíme po lásce od Krishny. Yes, because our basic need of every living entity is to love and to be loved. Že úplně základní vlastně potřeba každé živé bytosti je milovat a být milován. And if we don't have anyone in this world who would love us, the life would be completely miserable. Pokud nemáme nikoho v tomhle životě, kdo by nás miloval, tak náš život bude naprosto jako zápotivý. Yes. Can you imagine that no one would like you? Takže si to představit, že nikdo vás nemá rád. Yes. It would be terrible. To by bylo hrozné. And those who have this feeling, many times they commit suicide. A ti, kteří mají tento pocit, tak mnohokrát oni spáchají sebevraždu. Yes. But of course, and whatever love we receive in this world is just a fraction of, insignificant fraction of Krishna's love. A kteroukoliv lásku my vlastně zažíváme v tomhle světě, tak to je pouze jenom jako nepodstatný zlomek té lásky, teda Krishny. Yes. So we all have relationship with Krishna. Tak my všichni máme ten vztah s Krishnou. But we forgot this. Ale my jsme na to zapomněli. We forget this in every moment. My to zapomínáme každým okamžikem. Yes. So the process of Krishna consciousness is to realize this. Ten proces vědomí Krishny je si tohle uvědomit. And to redirect our attraction from insignificant sparks to the absolute whole. A vlastně přesměrovat tu naši jako náklonnost, přitažlivost od těch bezvýznamných jisker k tomu absolutnímu pánu. So, if we can be enamored extremely even by these fractions of Lord's attractive potencies, Tak pokud my můžeme být jako okouzleni i těmito naprosto bezvýznamnými jakoby částečkami pánovu energií, how much more attractive is absolute. tak moc může být okouzlící nejvyšší. So, and Lord Chaitanya exhibited this, that one can completely go mad by the Lord's love. Tak pán Chaitanya to vlastně jako takhle ukázal, jak se každý může jako úplně zešílet z toho, té lásky. Yes. And it explained also in the 11th canto, Srimad Bhagavatam, one who develops pure love for the Lord, he dances and chants the holy name as crazy, and he doesn't consider anyone around himself. A je to také vysvětleno v 11. zpěvu, že ten, kdo vlastně má tu čistou lásku k pánu, tak neustále zpívá a tančí v extázi, opevuje pánovo svaté jméno a nezajímá se o ty lidi kolem. Yes. So, our purpose is to redirect our madness to Krishna. Naším účelem má být přesměrovat to naše šílenství ke Krishnovi. Jai Shri Nitai Navadvip Chandra ki Jai Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bol. Yes, as explained the other day by Mahavishnu Swami, Jak bylo vysvětleno předcházející pondělí Mahavishnu Swami, we all live in a madhouse. tak my všichni žijeme v takovém blázinci. Everyone is mad here. Každý je tady šílený. Because everyone identifies with something and someone that they are not. Protože každý se stotožňuje s něčím nebo s někým, kdo on vlastně není. So he made an example of that one identifies that he's Adolf Hitler. Jako stotožňuje s tím Adolfem Hitlerem. And the doctor says, "Good morning, Mr. Hitler." Ten doktor říká, dobrý den, pane Hitlere. The Russians are coming, so it's time to take this suicide pill.
Přicházejí, tak je potřeba si vzít tu sebevražednou pilulku. And so Mr. Hitler says, yes, really, I have to take this suicide pill. A pan Hitler jako, ano, já si musím vzít tu sebevražednou pilulku. So we also identify like this. Good morning, Bhagavata-dharma, dasa. Tak my si taky také stotožňujeme. Dobré ráno, Bhagavata-dharma, dasa. And I said, good morning, Hare Krishna. Hare Krishna. I also identify with these externals. As long as we identify with this external body, that means that we are mad. Já se také stotožňuji s tím vnějším a do té doby, dokud se stotožňujeme s tím vnějším tělem, tak to znamená, že jsme šílenci. Yes. But the process of Krishna consciousness is to redirect this madness, to be mad of love, in love, madly in love with Krishna. A proces vědomí Krishny je přesměrovat to šílenství, abychom byli naprosto šíleně zamilovaní do Krishny. Yes, and in the next verse, Krishna says to Brahma, Ratirtam yat pratiyeta na pratiyete chatmani tadvidya tatmanomayam yata baso yatatama. That whatever seems to be of any value, but if it is not connected with me, it has no reality. V tom dalším verši Krishna říká Brahmovi, Brahmo, vše, co vypadá, že má nějakou hodnotu, není reálné, pokud to nemá vztah ke mně. So it just appears like a spark in some darkness. It's just not a spark, like a phantasmagoria, like something we can see but doesn't exist. Tak je to jako nějaká jiskra někde v temnotě, dokonce ani ne jako jiskra, ale spíš jenom nějaká fantasmagorie, která ani neexistuje a my to jen vidíme nějaký přelud. Yes. In the darkness. So we should know that everything that we perceive as separate from the Lord Bychom měli vidět, že všechno, co vnímáme jako oddělené od Pána, is just illusion. tak je pouhá iluze. And here it is also explained if that all, for example, clay exists, and everything made from clay, if we perceive it that this is different from the clay, it's illusion. Tak tady je například v tom významu toho verše vysvětleno, že všechno, jako ta hlína, tak je ta podstata, všechno to si myslíme, že je vyrobeno z té hlíny a je i odlišné od té hlíny, tak je iluze. Yes. So this verse teaches us how to perceive everything connected with the Lord. Takže tu ten verš nás učí, jak se dívat na všechno jako spojené s Pánem. And that really means everything. A to skutečně znamená úplně všechno. So our relationships we should see as connected to Krishna. Naše vztahy bychom měli vidět jako spojené s Krishnou. We should see that our husband or our wife or our children or our friends, they are Krishna's servants. Měli bychom vidět, že náš manžel, naše manželka nebo naše děti jsou Krishnovo služebníci. And friends and relatives and other living entities also. Přátelé, příbuzní a také další jiné živé bytosti. So, and since my position is Jivara Svarupa Hoy Krishna Nitya Das, A jelikož moje pozice je Jivara Svarupa Hoy Krishna Nitya Das, that means that I'm eternal servant of Krishna. to znamená, že jsem věčný služebník Krishny. That means that I'm eternal servant of every living entity. To znamená, že já jsem věčným služebníkem každé živé bytosti. Because if I perceive it as something not connected with Krishna, I'm just in illusion. Protože pokud já se na ně dívám jako na něco odděleného od Krishny, tak já jsem v iluzi. And that applies that I have to see also materialists, atheists, demons as
part and parcels of Krishna. A to se má použít tak, že já budu vidět všechny ty ateisty, démony a všechny druhy živých bytostí spojené věčně s Krišnou. Yes, and I'm also their servant. A já jsem také jejich služebníkem. Of course, I don't serve them according to their deluded wishes. Samozřejmě já jim nesloužím podle jejich jako deluded, jako změněných špatných tužeb. Like we had this example of the doctor in the madhouse. Jak máme ten příklad toho doktora v tom blázenci, he doesn't serve those patients according to their desires. on neslouží těm pacientům podle jejich tužeb, Because they are mad. protože oni jsou šílení. So he serves them in a way that they can be cured. Tak on neslouží tím způsobem, aby mohli být vyléčeni. So our service to deluded living entities who are not devotees Naše služba pro ty sverené živé bytosti, které nejsou oddaní, is in the same way. tak je stejným způsobem. So we try to help them in a way, serve them in a way that they can be cured. My se jim snažíme sloužit takovým způsobem, aby mohli být vyléčeni. And of course this means that we try to give them Krishna consciousness. A samozřejmě to znamená, že se jim pokoušíme dát vědomí Krišny. This is our duty. This is our service to Krishna. To je naše povinnost a naše služba Krišnovi. Yes, because we are servants. So how can we serve those deluded souls if not connect them with Krishna? Protože my jsme služebníci, tak jak jim můžeme pomáhat jinak, než je spojíme s Krišnou. Yes, because they are suffering, and if we are callous to their suffering, that means that we don't want to serve Krishna. Takže protože oni trpí a pokud se nezajímáme o jejich utrpení, tak to znamená, že nechceme sloužit Krišnovi. Yes, if we just worship Lord's deities and we are callous to the suffering of living entities, we are not servants of Krishna, in fact. Pokud jen tak uctíváme božstva a jsme lhostejní k utrpení živých bytostí, tak ve skutečnosti nesloužíme Krišnovi, nejsme služebníci Krišny. Yes, this is Kanishta mentality. To je mentalita Kanishta. Yes, I'm worshiping the deities, and so this is perfection. A deity on the altar, and I don't see the deity in every living entity. Já uctívám božstvo na oltáři a to je vlastně dokonalost a nevidím to božstvo v každé živé bytosti. Yes, so we should see everything connected to the Lord. Tak bychom měli všechno vidět spojené s Pánem. And in the third verse of this Chaturshloki, Krishna says, Yatama hanti bhutani bhuteshu chavacheshvanu pravishtana pravishtani tatateshu nateshvaham. That in the same way as the elements of this universe enter the universe and everything created, but at the same time they do not enter, and in the same way I enter into everything and I'm outside of everything. Nám říká Krishna Brahmovi, o Brahmo, dalším verši, prosím věz, že vesmírné prvky vstupují do vesmíru a zároveň do něho nevstupují. Stejně tak i já existuji ve všem stvořeném a zároveň jsem vně všeho. So, and it's interesting, it sounds like some very difficult philosophy. Tak to zní jako nějaká velice obtížná filozofie. But according to our acharyas, this is explained our prayojana. Ale podle našich áčárů to vysvětluje jako prayojana tohle. The first two verses describe Sambandha Gyan. Ty první dva verše vysvětlují Sambandha Gyanu, what is our relationship with the Lord. jaký je náš vztah s Pánem. And this verse explains prayojana, our goal. A tento verš vysvětluje naši prayojanu, náš cíl. And what is prayojana, our prayojana? A co je naše prayojana? To je ten love of Godhead. What?
to attain love for Yes, to attain prema. dosáhnout prémy, Yes, pure love of Krishna. čistou lásku ke Krishnovi. And Krishna here explains that he enters into everything and at the same time he's outside of everything. A Krishna tady vysvětluje, že on vstupuje do všeho a zároveň je mimo vše. And this is the vision of one who develops pure love of Krishna. To je ta vize toho, který dosáhl čisté lásky ke Krishnovi. Pramanjita churita bhakti vilochanena santah sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shyama sundaram achintya gunasvarupam govinda mati purusham tamaham bhajami. So the one who has eyes anointed with love of Krishna, he sees Krishna everywhere. Tak ten, kdo má oči potřené balzámem lásky ke Krishnovi, tak vidí Krishnu všude. He sees Krishna in his heart. Vidí Krishnu ve svém srdci. And he sees Krishna outside of his heart. A vidí Krishnu vně svého srdce. He sees Krishna everywhere. Vidí Krishnu všude. It's interesting when we are absorbed in something, we see this everywhere. Je zajímavé, že pokud jsme do něčeho jako absorbováni, tak to vidíme pak všude. For example, lusty guy will see pretty girls everywhere. Například chtivý jako pán, tak uvidí vlastně pěkné ženy všude. Yes. And for example, when a woman is pregnant, she sees pregnant women everywhere. A když například žena je těhotná, tak vidí těhotné ženy všude. Do you have this experience? Máte takovou zkušenost? Because you are a father? Že ty jsi otec. Yeah. When the wife is pregnant, you see that many women are pregnant. You haven't seen them before. Isn't it true? Když máte manželku těhotnou, tak najednou vidíte všechny ženy, že jsou těhotné a není tak? And when I was 45, I realized that there are many old people. A když bylo 45, tak jsem si uvědomil, že tady je spoustu starých lidí. I haven't noticed them before. Nevšímal jsem si jich tu předtím. Of course, I knew that there are old people and I saw them, but then I was struck, yes, not much time will pass and I will be like this. Samozřejmě jsem je viděl, ale moc jsem si jich nevšímal. Pak jsem se najednou uvědomil, ano, ne za příliš dlouhou dobu já budu jako oni. Yes, and I suddenly saw many old people. A najednou jsem viděl spoustu starých lidí. Yes, especially for some time when I realized this fact that I'll be old very soon. Ještě po nějakou dobu, když jsem si tohle zrovna uvědomil, že budu za chvilku starý. Yes, so devotee sees Lord everywhere Takže oddaný vidí Pána všude. because his heart is full of Lord. Protože jeho srdce je plné Pána. Yes. Yes, so he's conditioned by the Lord. Je podmíněn Pánem. And this is our goal, A to je náš cíl. to become completely enamored, completely in love with the Lord. Být kompletně jako ponořen jako do té lásky k Pánu. And then we cannot think of anything else. Pak nemůžeme myslet už na nic jiného. And we have this experience if someone was in love in this world, he cannot think of anything else than about his or her beloved. A každý s tím má svou zkušenost, že když se zamiloval, tak nemohl myslet v tu chvíli na nic jiného, než na svou jako druhou polovičku. Yeah. So our goal is to become madly in love with Krishna. Tak ten náš cíl je být takhle šíleně zamilovaný do Krishny. And then in the last verse of this Chaturshloki, Krishna explains, Etavat eva jigyasam tatva jigyasunatmana anvaya vyatirikabhyam yat syat sarvatra sarvada. And that means that one should inquire about this truth in all circumstances, either directly or indirectly, and at all times.
Další ten poslední verš je: každý, kdo hledá nejvyšší absolutní pravdu, osobnost božství, musí pokračovat ve svém hledání, dokud nedosáhne tohoto cíle. Za všech okolností, vždy a všude, přímo i nepřímo. Yes, and this verse explains our Abhidaya Gyan. A tento verš vysvětluje tu naši Abhidaya Gyanu. Yes, what is the process? Jaký je ten proces? So the Vedas don't support spiritual laziness. Tak Védy nepodporují duchovní lenost. That we just accept something, but we don't really go deep. Že něco jen přijmeme, ale nejdeme skutečně do hloubky. Because this accepting without realizing is fanaticism. Protože toto přijímání bez té realizace je fanatismus. And then we hate others who accepted the reality a little bit different. Nenávidíme ty, kteří přijali tu realitu trošku jinak. Yes. So we should inquire about absolute truth Bychom si měli dotazovat na absolutní pravdu. in all circumstances. Za všech okolností. Yes, at all times. Za všech, vždy a všude. That doesn't mean that only when we sit in the class, or we study the books, or we chant the holy name. To neznamená jenom, když sedneme na lekci, anebo zrovna, když studujeme knížky, nebo zpíváme svatý jméno. But always we should have this in mind, how I am connected to Krishna, how Krishna is surrounding me. A neustále bychom měli mít tohle na mysli, že jak jsem já spojený s Krishnou a já vlastně Krishna je všude kolem mě. How can I serve Krishna? Můžu sloužit Krishnovi. Yes. Kamasya nindriya pritirlabho jiveta yavata jivasya tattva jigyasa nartoyashchiha karmabhi. It is explained in the second chapter of first canto of Srimad Bhagavatam that we live only to inquire about the absolute truth. Je řečeno ve Srimad Bhagavatamu, že my žijeme pouze proto, abychom se dotazovali na absolutní pravdu. Yes. And how long we can go? It's over? 10 minutes. 10 minutes. I wanted to point out some other important thing, but we don't have so much time. So what I wanted to say is we can check how really we are sincere according to Krishna's explanation of divine and demoniac natures in Bhagavad-gita. Můžeme jako zkontrolovat, jak moc jsme opřímní podle toho Krishnovo vysvětlení v té kapitole z Bhagavad-gity božská a demonská jako povaha. And he says in the fourth verse of 16th chapter, Dambodharpo bimānascha krodam parusham evacha agyanancha bidratasya asurim partha Dambodharpo bimānascha krodam parusham evacha agyanancha bidratasya partha asurim Sampadam Asurim. Yes. Thank you. So it is explained by Krishna that about these demoniac qualities, that first is pride. Je vysvětleno Krishnou v té kapitole na začátku, že první z těch demonských vlastností je pýcha. Yes. Pride. Pride is one of the most terrible features of the demons. Pýcha je jedna z těch nejhorších vlastností démonů. And if we are proud, that means that we didn't move far from demoniac mentality. A pokud
pokud jsme pyšní, tak to znamená, že jsme se příliš nevzdálili od té démonské mentality. Yes, because what is pride? Protože co je pýcha? The pride is this madness that we think that we can do things, that we are able to do anything in this world. Pýcha je to šílenství, že si myslíme o sobě, že si můžeme dělat, co chceme v tomhle světě. But we know from the 7th chapter of Bhagavad-gita that Krishna is ability in man. Ale ze 7. kapitoly Bhagavad-gity víme, že Krishna je schopnost v člověku. So if we are proud, we ascribe Krishna's qualities to ourselves. Že pokud se pyšní, tak ty Krishnové vlastnosti si připisujeme k sobě. Yes, and then we demand from others to acknowledge this. A požadujeme od ostatních, aby to jako uznali. Yes, so we are completely mad, in fact. Takže ve skutečnosti jsme úplně šílení. Yes. So pride is our deadly enemy. Tak pýcha je náš smrtící nepřítel. Yes, and therefore Lord Chaitanya explains that Trinada Pisanichana Tarorivasa Krishnana Manina Manatina Kirtanya Sadhari. That we can really connect with the Lord only if we are more humble than the blade of grass. A proto Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje, že s Pánem se můžeme pouze spojit, když jsme pokornější než stéblo trávy. Yes. And the other qualities are connected with this one. The next is darpaha. That means arrogance. A další vlastnost tak se spojí s touhle první a to je například další arogance. Yes, and this is applies disrespect towards others. This is arrogance. Jako neúcta k ostatním, arogance. Yes, we are proud and disrespectful towards others. This is arrogance. Jsme pyšní a k tomu ještě nerespektujeme ostatní, to je arogance. Yes. So, and we can see from our scriptures many examples of this pride and arrogance. A z písem můžeme vidět spoustu příkladů této pýchy a arogance. There was a Nrsimha Chaturdashi recently. Tako bylo Nrsimha Chaturdashi nedávno. And there we discussed the qualities of Hiranyakashipu. A tam jsme rozebírali vlastnosti Hiranyakashipu. And Hiranyakashipu was very arrogant and proud. A Hiranyakashipu byl velice arrogantní a pyšný. Yes. And from this then comes krodha also, anger, because if we want it or not, we are not the Lord. A z toho také pochází krodha, hněv, protože pokud to věříme tomu nebo ne, tak nejsme Pánem. Yes, and since we are not the Lord, we are not the controllers of the world. A protože nejsme Pánem, tak nejsme vládci toho světa. And since the world doesn't move in our direction, as in the direction we want to go, we become angry. A protože se netočí podle toho, jak my chceme, tak jsme rozzlobení. Yes, krodat bhavati samoha, and krodha gives rise to delusion. A krodha je počátek iluze. Yes, because then we are completely bewildered. We don't know what is reality and what is illusion. Protože pak jsme kompletně zmatení a nevíme, co je realita a co je iluze. And samoha smriti vibrama, and that this illusion takes our memory away. A ta iluze způsobí, že naše paměť odejde. And we don't know anymore, even if we are devotees, we forget that we are Lord's servants. A pak už jako si nespomínáme třeba, že i když jsme oddaní, takže jsme vůbec oddaní nejvyššího Pána. Yes. That we are servants of every living entity. Jsme služebníci každé živé bytosti. So we should avoid this deadly qualities and try to develop this genuine humility.
tak bychom se měli vyhnout těmto smrtícím vlastnostem a pokusit se vyvinout vlastně tu, co je genuine? And genuine means Ty pravý vlastnosti. yes. Dobrý. Genuine humility. Jo, pravou pokoru. Yes. So we should, and this humility is not just to be very meek and afraid to do anything. Tato pokora tak neznamená jenom jako být velice mírný a nedělat nic. To be afraid of everything. Bát se všeho. But to be very determined in our service to our spiritual master. Ale být velice jako odhodlaný k naší službě duchovnímu mistru. So we don't accept ourselves as the Lord, Tak nepřijímáme sebe jako pány, but we accept our spiritual master as our Lord. ale přijímáme našeho duchovního mistra jako našeho pána. Yes, this is humility. We don't consider ourselves something important, but we consider the spiritual master, who is representative of the Lord, to be something important. Tohle je pokora, že my nepovažujeme sebe za něco důležitého, ale duchovního mistra, který je vlastně zástupcem nejvyššího pána. And to live according to Lord's direction from Shastra. A jednat podle pánovo pokynu ze šástry. Yes, this is humility. To je pokora. To accept the real authority in life. Přijmout tu skutečnou autoritu v životě. Yes, that means the Lord and his representatives. To znamená pána a jeho zástupce. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? I forgot it. You forgot the question? Yeah. Yes. You said pure devotee sees Krishna in his heart and outside everywhere. And I heard somewhere that we have Paramatma in the heart, and Yes. that pure devotee has Krishna personally in his heart. How is it? Jako víme, že v každém srdci je jenom duše, ale také je řečeno, že Krishna se nachází v srdci svých čistých oddaných, tak jak to je? Yes. Čím Krishna? Tvam bhakti-yoga paribhavita hritsaroja aseshu tikshita pato nananata pumsam yatyadhyata urugai vibhavayanti tata tvapu pranayase satanugrahaya. This is from third canto of Srimad Bhagavatam. And it is explained in whatever way we meditate upon the Supreme Lord, in that very form Supreme Lord appears to us and has that very relationship with us. Tak i ve třetím kantu Srimad Bhagavatamu je vysvětleno, že jakýkoliv podobě meditujeme na pána, tak v takové podobě se v nás pán zjeví a máme s ním takový vztah. So he's so merciful that he assumes the form we try to develop relationship with. Takže on je tak milostivý, že on přijme tu podobu, se kterou se my snažíme navázat ten vztah. So because devotees of Krishna try to develop a relationship with Krishna, loving relationship with Krishna, Krishna himself appears in his heart. Protože oddaní Krišny se snaží navázat ten láskyplný vztah přímo s Krišnou, tak Krišna se zjeví v jejich srdci. So Krishna personally is his super soul. Tak Krišna osobně je jeho nadduše. Yes, and directs him towards himself. A vede ho k sobě. When it is explained in 9th chapter of Bhagavad-gita, samoham sarvabhuteshu namedveshasti napra yebijanti tumam bhaktya maitateshu chapyaham. Maitateshu, I'm in them, he said. I'm equal to everyone. In the feature of super soul, I'm equal to everyone. Tak v 9. kapitole Bhagavad-gita Krišna vysvětluje, že každému stejně nakloněn v podobě té nadduše. But those who are my devotees, I'm in them, I'm their friend. Ale ti, kteří jsou mu jako čistí oddaní, tak já jsem v nich a oni jsou ve mně. And I'm their friend. A já jsem jejich přítel. And so, yes, then Krishna himself is not just witness
passive witness in our heart, Ano, potom Krishna samotný není pouze jenom pasivním jako svědkem v našem srdci, but he directs our life towards him ale on vede ten náš život k němu, if we become his devotees. pokud se staneme jeho oddanými. Yes, and whatever happens then in our life, we should know it's Krishna's mercy, Cokoliv se pak stane v našem životě, tak bychom měli vidět, že to je Krishnova milost. even if it is painful. I když je to bolestivé. Yes, sometimes should be painful. Někdy by to mělo být bolestivé. Yes, because if there is a surgery and you have to cut out some cancer, it is painful, of course. Pokud je nějaká operace a musí se vypíchnout nějaká rakovina, tak to je bolestivé. Yes, but it has to be done. A to se musí udělat. Otherwise we will die. Jinak my zemřeme. Yes, so we should know everything that happens to me is just mercy when one becomes a devotee. To bychom měli vidět, že všechno, co se nám děje, je pouze milost, když se staneme oddanými. This is okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Co ještě? You remembered? Okay. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bol. Please accept.